Un grido en el patio. En profes, or que decidió nombrar hacia otro lado. Y una historia que cambiaría para siempre el destino de una escuela. María Fernández era una niña afromexicana de 14 años que asistía a la escuela secundaria Benito Juárez en las afueras de Ciudad de México. Su familia había llegado desde Veracruz buscando mayores oportunidades, pero para María, adaptarse a su nueva escuela había sido más difícil de lo esperado. Con su piel morena, su cabello rizado y su acento costeño, ese había convertido en blanco fácil para algunos compañeros crueles. Era en martes calero de octubre cuando todo cambió para siempre. María caminaba por el patio durante el recreo, cargando sus libros de matemáticas porque había decidido estudiar en lugar de socializar. Había aprendido que era más seguro mantenerse ocupada y evitar las miradas burlonas de ciertos grupos de estudiantes. Sus padres trabajaban doble turno para pagar la colegiatura, y ella no quería decepcionarlos con malas califications. Mira nada más lo que tenemos aquí, dio una voz burlona detrás de ella. Era Roberto, un chico de 15 años que se creía el líder del grupo más popular de tercer grado. Lo acompañaban sus amigos habituales, Javier, Carlos y Miguel, todos ellos provenientes de familias acomodadas del barrio. La negrita estudió se bien sola otra vez, agregó con una sonrisa cruel mientras los demás se rían. María sintió como se le aceleraba el corazón, prosiguió caminando hacia su lugar favorito bajo el árbol de jacarandas. Había aprendido que ignorar los avisos funcionaba, aunque últimamente sus comentarios se habían vuelto más agresivos. No les hagas caso. No les hagas caso. Se repite mentalmente mientras apretaba los libros contra su pecho. Pero es de Roberto no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Los cuatro muchachos la siguieron hasta el árbol, rodeándola como una manada de lobos. ¿Qué pasa, morenita? No tienes nada que decir. Preguntó Javier, mientras le bloqueaba el paso. Apuesto a que en Isoquira eres mexicana de verdad. Seguro vienes de algún lugar raro de África, verdad. Soy de Veracruz, respondió María con voz temblorosa pero firme. Y tengo tanto derecho a estar aquí como ustedes. Sus palabras, aunque valientes, solo sirvieron para enfurecer más a los agresores. Carlos se acercó amenazadoramente y le botó libros de las manos, tirándolos al suelo donde se esparcieron las joyas al viento. En mi historias, gritó María, intentando recoger sus papeles. Había pasado toda la noche anterior trabajando en un proyecto de historia sobre los héroes de la independencia mexicana. Era su materia favorita y había puesto especial cuidado en la presentación, incluyendo dibujos y mapas que había hecho a mano. Miguel, el más grande del grupo, la empujó con fuerza. A ver si así aprendes a no respondernos, Prita, le dio, mientras ella tropezaba y caía de rodillas. El uniforme escolar se le manco de tira y sintió como se le raspaba a la piel de las rodillas a través de las medias rotas. Por favor, déjenme en paz, suplicó María desde el suelo, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar frente a ellos. No les he hecho nada malo. Pero sus palabras solo provocaron más risas crueles. Roberto se acercó y la tomó del brazo izquierdo con brusquedad, jalándola hacia arriba. Levantate, que no hemos terminado contigo. Dio Roberto con una sonrisa sádica. Creemos que necesitas una lección sobre quién manda aquí en esta escuela.
Los otros tres muchachas formaron en círculo más cerrado alrededor de María, asegurándose de que nadie más pudiera ver lo que estaba pasando detrás del árbol. Javier la tomó del otro brazo y entre él y Roberto comenzó a anagelarla en direcciones opuestas, como si fuera un juguete. Sabes que, creo que deberías regresar a donde viniste, le gritó Carlos al oído. Aquí no queremos a gente como ti. María sintió un dolor intenso en los hombros, mientras los dos muchachos seguían tirando a sus brazos. Me están lastimando, gritó desesperada. Pero su voz se perdió entre las risas y burlas de sus agresores. Miguel, no satisfecho con el nivel de crueldad, decidió que era momento de hacer algo más drástico. A ver si así aprendes, murmuró, y con un movimiento violento, torció el brazo izquierdo de María hacia atrás. El sonido fue inconfundible. Un crack seco sonó en el aire, seguido inmediatamente por un grito de dolor desgarrador que salió de lo más profundo del pecho de María. Su hombro izquierdo había cedido bajo la presión, y un dolor insoportable se extendió por todo su brazo como fuego líquido. María se desplomó en el suelo, sujetándose el hombro con la mano. Derek mientras las lágrimas finalmente brotaron sin control. Mi brazo. Mi brazo ... gemía entre sollozos, con la cara contorsionada por el dolor. Los cuatro agresores se quedaron momentáneamente inmóviles, como si se dieran cuenta por primera vez de la gravedad de lo que habían hecho. Fue en ese momento preciso cuando apareció el profesor, Alberto Hernández, un hombre de 50 años, que llevaba 20 enseñando en escuelas públicas de zonas marginadas. Había salido a buscar a un estudiante que se había olvidado su lonchera en el salón cuando escuchó el grito de María. Su instinto de maestro experimentado le dio inmediatamente que algo terrible había ocurrido. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó con voz firme mientras se acercaba rápidamente al grupo. Su presencia imponente y su reputación de ser estricto pero justo hicieron que los cuatro agresores se alejaran instintivamente de María. Roberto intentó poner cara de inocente, pero el profesor Hernández había visto suficientes situaciones similares para reconocer los signos. Vio a María en el suelo, llorando y sujetándose el hombro, con el uniforme sucio y los libros esparcidos alrededor. Los cuatro muchachos estaban parados en posiciones defensivas, con las miradas evasivas, y las manos inquietas que delataban su culpabilidad. No necesitaba ser detective para entender lo que había pasado. María, ¿estás bien? Hija, preguntó el profesor, mientras se arrodillaba junto a la niña, su voz ahora suave y preocupada. Déjame ver tu brazo. Con cuidado. Examinó el hombro lesionado, sin tocarlo demasiado. Había suficiente hinchazón y la posición antinatural del brazo como para saber que probablemente estaba dislocado algo peor. Profesor ... Me duele mucho. Logró decir María entre jadeos. Y los ... elos me lastimaron. Sus ojos, rojos de dolor, miraron hacia los cuatro agresores que ahora intentaban escabulir silenciosamente del lugar. Alto ahí, ordenó el profesor Hernández, sin siquiera voltear a verlos, manteniendo tu atención en María. Ustedes cuatro no se mueven de donde están. Esto no va a quedar así. Su tono no admite discusión. Y los muchachos se detuvieron en seco, sabiendo que habían llegado demasiado lejos esta vez. El profesor Hernández ayudó cuidadosamente a María a ponerse de pie, sosteniendo del brazo bueno.
vamos a lavarti, a la enfermería inmediatamente. Le digo con gentileza, y después vamos a llamar a tus padres y una ambulancia. Luego se dirigió hacia los cuatro agresores con una mirada que podría haber derretido acero. Roberto Mendoza, Javier Ruiz, Carlos Vázquez y Miguel Torres. Dio lentamente, nombrando a cada mientras los miraba directamente a los ojos. Quiero que me expliquen exactamente qué pasó aquí, y más les veo que si la verdad porque, y veo cuál es la situación. Roberto, el líder del grupo, intentó una última mentira desesperada. Profesor, nosotros no hicimos nada. Ella se quedó sola cuando estaba corriendo. Nosotros solo veníamos pasando por aquí cuando la vimos en el suelo. Sus amigos asintió nerviosamente, tratando de respaldar la historia inventada. Pero el profesor Hernández había visto demasiado en sus ecos de enseñanza. En serio. Preguntó con una sonrisa sarcástica. Y por eso María tiene marcas de dedos en ambos brazos. Y por eso ustedes cuatro están sudando nerviosamente. Y por eso varios estudiantes que estaban cerca y me dijeron lo que realmente vieron. Era mentira lo último. No había hablado con ningún testigo pero funcionó. Carlos, el más nervioso del grupo, se quebró inmediatamente. Fue Roberto, gritó señalando a su líder. El fue quien dijo que le daremos una lección. Nosotros solo lo seguimos. Cállate, idiota. Le gritó Roberto, pero ya era demasiado tarde. El profesor Hernández tenía toda la información que necesitaba. Durante los siguientes minutos, con la presión psicológica adecuada y la amenaza de expulsión inmediata, logró que los cuatro confesaran completamente lo que habían hecho. Muy bien, dijo el profesor Hernández una vez que tuvo toda la historia. Esto es lo que va a pasar ahora. Primero, vamos a asegurar que María reciba la atención médica que necesita. Segundo, voy a llamar a los padres de todos ustedes para informarlos sobre lo que sus hijos han hecho. Tercero, esto va directo a la dirección y muy probablemente a las autoridades correspondientes. Pero profesor, protestó Miguel. No queríamos lastimarla tan feo. Solo estábamos jugando. Su argumento patético solo sirvió para enfurecer más al maestro. Jugando. Respondió el profesor Hernández con voz elevada. Le llaman juego atacar físicamente una compañera. Insultarla por su raza, a posiblemente fracturar el hombro. Si esto es su idea de un juego. Entonces definitivamente necesitan aprender que consecuencias tienen sus acciones. Mientras esperaban a que llegara la ambulancia, y los padres de María. El profesor Hernández se aseguró de que los cuatro agresores entendieron la gravedad de sus acciones. Les explicó sobre las consecuencias legales del o escalar, sobre el daño psicológico que causaban con sus insultos, racistas, y sobre cómo sus acciones podrían afectar el futuro de María. Ustedes cuatro van a aprender hoy que en esta escuela, y en la vida, hay consecuencias para la crueldad. Les digo, mientras María era atendida por la enfermera de la escuela, y van a aprender que no importa de donde venga alguien o como se ve, todos merecemos respeto y dignidad. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para todos los involucrados. María, después de varias semanas con el brazo en cabestrillo debido a una dislocación severa del hombro, regresó a la escuela como una heroína silenciosa. Su valencia al hablar sobre lo que había pasado inspiró a otros estudiantes que también habían sido víctimas del acoso a denunciar sus casos.
El profesor Hernández implementó un programa anti-bullying en toda la escuela, usando el incident como un punto de partida para conversaciones más amplias sobre diversidad, respeto, y los valores mexicanos de solidaridad y justicia social. México es un país diverso. Les decía a sus estudiantes en las nuevas clases obligatorias sobre tolerancia. Somos mestizos, indígenas, afrodescendientes, y de muchas otras razas. Y esa diversidad nos hace más fuertes, no más débiles. Roberto. Fue suspendido por un mes y tuvo que hacer servicio comunitario en un centro para niños víctimas de violencia. Sus padres, avergonzados por el comportamiento de su hijo, lo inscribieron en terapia psicológica y se comprometieron a trabajar en casa sobre los valores de respeto y empatía. El joven eventualmente ofreció una disculpa pública sincera a María, y se convirtió en uno de los defensores más vocales contra el acoso o escolar. Javier, Carlos y Miguel también enfrentaron suspensiones y consecuencias en casa. Más importante, el sistema escolar implementó políticas más estrictas contra la discriminación racial y el acoso físico, estableciendo protocolos claros para reportar y manejar estos incidentes. En año después del incidente, María había florecido, académicamente y socialmente. Su historia se había convertido en una inspiración para otros estudiantes afromexicanos en escuelas de todo el distrito. Había formado un grupo de apoyo para víctimas de acoso y trabajaba estrechamente con el profesor Hernández en los programas de diversidad de la escuela. Sabes que aprendí de todo esto. Le dio María al profesor Hernández durante una de sus reuniones regulares. Aprendí que el silencio no me protegía. Pensé que si no decía nada, eventualmente me dejarían en paz. Pero el acoso, lo empeoraba. Necesitaba que alguien como usted estuviera ahí para ayudarme a encontrarme voz. El profesor Hernández sonrió con orgullo. Yo aprendí que un maestro no lo enseña matemáticas o historia. María. También enseñamos sobre la humanidad, sobre la justicia, sobre defender a quienes no pueden defender solos. Día en el patio. No solo estaba protegiendo una estudiante. Estaba defendiendo los valores que hacen que una comunidad escolar sea segura para todos. La historia se extendió más allá de los muros de la escuela secundaria Benito Juárez. Se convirtió en un caso de estudio, realizado en programas de capacitación para maestros en todo México, demostrando cómo la intervención oportuna y decisiva de un educador comprometido puede cambiar vidas y transformar culturas escolares. Ecos. Más tarde, cuando María se graduó de la universidad con honores en trabajo social, regresó a su antigua escuela para dar una conferencia a los nuevos estudiantes. Parada en el mismo patio donde había sufrido aquel día terrible, pero ahora como una mujer joven fuerte y exitosa, compartió su historia con una nueva generación. Hay momentos en la vida que nos definen, les dio a los estudiantes reunidos. Bajo el mismo árbol de jacarandas donde había ocurrido el incidente, no necesariamente los momentos cuando todavía había, sino aquellos cuando enfrentamos nuestros mayores desafíos. Día cuando me lastimaron, pensé que mi mundo se había acabado. Pero la intervención del profesor Hernández no solo salvó mi hombro, salvó mi futuro. El profesor Hernández, ahora cerca de su jubilación, estaba sentado en primera fila escuchando con lágrimas en los ojos. Había visto a cientos de estudiantes graduarse a lo largo de los ecos, pero pocos habían dejado una huella tan profunda en su corazón como María.
Los maestros como el profes or Hernández nos recuerdan que la educación no es solo sobre libros y exámenes. Continúa María. Es sobre formar seres humanos completos. Sobre enseñar valores. Sobre crear comunidades donde todos podamos prosperar sin importar nuestras diferencias. La conferencia terminó con un aplauso atronador, pero más importante, con un compromiso renovado de toda la comunidad escolar de mantener vivo el legado de respeto, dignidad y justicia que había seguido de una tarde terrible convertida en un momento transformador. Esta historia, aunque nacida de la tragedia, se convirtió en un testimonio del poder transformador de la educación, cuando se combina con valores humanos profundos. El profesor Hernández no solo enseñó a sus estudiantes sobre matemáticas, historia o ciencias. Les enseñó sobre la importancia de defender a los vulnerables, sobre las consecuencias de nuestras acciones, y sobre el valor de la diversidad. En una sociedad multicultural como México, María Fernández se convirtió en un símbolo de resistencia y superación, demostrando que las víctimas del pueden no solo sobrevivir, sino prosperar y convertirse en agentes de cambio positivo. Su historia inspiró reformas en políticas educativas a nivel nacional, contribuyendo a la creación de protocolos más efectivos para combatir el acoso escolar y la discriminación racial en las escuelas mexicanas. Los cuatro agresores, cada o a su manera, también aprendieron lecciones valiosas sobre empatía, consecuencias y la importancia del respeto hacia los demás. Sus caminos posteriores demuestran que incluso aquellos que cometen actos crueles pueden cambiar cuando se les confronta apropiadamente, y se les enseña sobre las consecuencias de sus acciones. Pero quizás es la lección más importante de toda. Esta historia es que en momentos de crisis, cuando la injusticia amenaza con prevalecer, siempre existe la posibilidad de que aparezca alguien dispuesto a hacer lo correcto. El profesor Hernández representó lo mejor de la vocación educativa, un adulto comprometido que entendió que su responsabilidad iba más allá del aula y que estaba dispuesto a defender los valores fundamentals de dignidad humana y justicia social. En una sociedad donde el acoso escolar y la discriminación siguen siendo problemas serios, esta historia serve como recordatorio de que todos tenemos la responsabilidad de proteger a los más vulnerables y de que pequeños actos de valor pueden tener consecuencias transformadoras que perduran por generaciones.